Hello and welcome. Today we are celebrating UNESCO's International Day for Underwater Cultural Heritage. In this video we will travel around the world and discover how underwater cultural heritage is studied, documented, and protected. From oceans and shipwrecks to lakes and rivers, every underwater site has a story to tell. So let's begin our journey. Our first stop is Pakistan. Along the Arabian Sea and through the waterways of the Indus Delta, ports, settlements, shipwrecks, and anchorages preserve evidence of trade, movement, and cultural exchange across the region. What lies beneath Pakistan's waters has enormous potential for archaeology and history, and for understanding the communities whose lives have long been connected to the sea. Through recent initiatives by Maritimea, work has begun to locate, record, and digitally preserve this remarkable heritage. As Pakistan considers ratification of UNESCO's 2001 Convention and we mark the first International Day for Underwater Cultural Heritage, we have an opportunity to build the knowledge, skills, and safeguards needed to protect this heritage for future generations. On the occasion of the first International Underwater Cultural Heritage Day, we hope you enjoy this short video about the maritime heritage of the Indus Delta in Pakistan. इंडस डेल्टा इतना खूबसूरत इलाका था जिसमें पूरे साल के 10 महीने दरियाए सिंध का पानी बिना रोक टोक के चलता था। इसमें माहीगीरी के साथ साथ माल मवेशी और जो खेती बाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब जब हम बात कर रहे हैं लोअर इंडस डेल्टा की और उसमें उसके जो वेस्टर्न पार्ट है, उस डेल्टा की पोजीशन ऐसे बनती है कि जब इंडस अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके चलता है तो वो आके मैदानों में डिपॉजिट करता है। ऐसे समय में आपके लिए सबसे मुश्किल बात ये है कि आप अपने पोर्ट्स को स्टेबल कैसे रख सकें कि वो एक लंबे अरसे तक आपकी काम आता रहे। तो उस वजह से होता ये है कि आपके पोर्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ स्पेन पूरा करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पोर्ट टाउन्स हैं उनका ज़िक्र तारीख़ में मिलता है। ये जो फोर्ट्स हमें मिल रहे हैं, देयर आर रेजिडेंशियल फोर्ट्रेसेस एंड देयर आर ट्रेडिंग फोर्ट्रेसेस एंड प्लस सिक्योरिटी के लिए भी हैं। और on the very verge of west was the रतोकोट। अब रतोकोट का नाम, रतोकोट जो है वो उसका डिस्क्रिप्टिव नाम है। ऐसी जगह जो लाल नज़र आए,
برک کا اپنا ایک کلر ہے، ہمارے علاقے کی جو اینٹ بنتی ہے وہ سرخ ہوتی ہے۔ رتو کوٹ کوئی ہسٹورک نام نہیں ہے، اور اس کے نام سے آپ اس کی کوئی شناخت طے نہیں کر سکتے کہ یہ کس نے بنایا ہوگا۔ یہاں پر آرکیالوجی ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کی دیواریں ابھی تک موجود ہیں، اس میں جو مطلب ہمیں پوٹری ملتی ہے یا جو آثار ملتے ہیں وہ بہت ہی پرانا ہے۔ اٹ از ساسینین ٹائم پیریڈ پوٹری سے جو ہمیں پتہ چلا، پلس دی آرکیٹیکچر آف دا فورٹریس ٹیلز اس دیٹ از ون آف دا فورٹریسز آف ساسینین ٹائم پیریڈ، جس کے اتنے ٹاورز تھے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بے تحاشا خوشی دیتی ہیں یا پھر کچھ عجیب فیلنگ دیتی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ میں پہلی بار وہاں گیا تو ہماری کشتی جا رہی ہے اور پھر اچانک پھر وہ مینگروز کے جنگل، پھر وہاں سے مڑے تو پھر دوسرے جنگل۔ اس صورت میں ہم گئے تھے رتو کوٹ، مگر وہاں میں جب گیا تو وہ مجھے بڑا پراسرار سا قلعہ لگا۔ ایک خوف تھا، ایک خوف کی کیفیت تھی جو وہاں میں نے محسوس کی۔ بھنبھور جو ہے وہ قدامت کے لحاظ سے بہت ہی قدیم علاقہ اور شہر ہے، کیونکہ یہاں اس کا ذکر جو ملتا ہے شروع کا وہ بارباری کان کے نام سے ملتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی مشہور علاقہ تھا جہاں پر دنیا کے جہاز رانی ہوتی تھی، دنیا کے مطلب جہاز یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں سے جایا کرتے تھے۔ بھنبھور از اے ویری یونیک پورٹ۔ یہاں پر آپ کو دیوناگری اسکرپٹس بھی ملے ہیں، یہاں آپ کو چائنیز پوٹری بھی ملی ہے، یہاں آپ کو بلیک پوٹری بھی ملی ہوئی ہے۔ بھنبھور از اے کائنڈ آف ہب جو اس زمانے میں سمرقند سے ٹریڈ ہو رہی ہے، یا انڈین اوشن کے تھرو جو بھی ٹریڈ ہو رہی ہے۔ ایون ہمیں ڈیورنگ ایکسکیویشن یہاں جو روڈ ملے ہیں، جو فائنڈ آؤٹ ہیں، اس میں رومن پتھر یوز ہوا ہے۔ سو یو کین امیجن کہ جب آپ کو اتنے ایویڈنسز کسی سائٹ سے مل رہے ہیں، سو اٹ از ناٹ این آرڈینری سائٹ۔ تھرو آؤٹ اوور ایکسکیویشن وی کین ناٹ سے کہ اچھا یہ وہی دیبل ہے جو محمد بن قاسم نے ایکسپلور کیا تھا، یا یہ وہ دیبل نہیں ہے۔ ہم ہاں یا نہیں کے حوالے سے کچھ سالڈ کنکلوژن نہیں دے سکتے، بیکاز دے آر فیو ایویڈنسز جو میچ کرتے ہیں، فیو ایویڈنسز ایسے ہیں جو کلیش کرتے ہیں۔ بھنبھور کی کہانی ہمارے ایک لوک داستان کے ساتھ چلتی ہے، سسی پنوں کی کہانی ہے۔ اس میں اس شہر کی تباہی کو انہوں نے کہانی میں پنوں کے یہاں سے چلے جانے کو اور سسی کے اس کے پیچھے جانے کو ہی انہوں نے اختتام دکھا دیا، کہ اس کے بعد پھر وہ شہر جو ہے سسی کا شہر پھر وہ لٹیا گیا۔ بھنبھور سے جنوب میں 6 میل دور ایک اور جگہ نظر آ گئی جس میں آثار تھے۔ ان میں ایکسٹینسو سیٹلمنٹ تھی، اربن آثار تھے، کہ جناب آپ کے پاس ایک فورٹریس ہے، آپ کے پاس ایک جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے جس میں آپ 1000 سے زیادہ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وہاں پر بہت ہی اعلیٰ طریقے کی کارونگ کی ہوئی کیلی گرافی ملتی ہے، ناٹڈ کوفی، بہت عمدہ طریقے سے وہ بنی ہوئی، اور اپنے دور کی، اپنے وقت کی 13ویں صدی کی وہ نشاندہی کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایک قلعے کے آثار ملتے ہیں، بڑی قلعہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ وہاں پر بڑے پیمانے پہ اینٹیں بنا رہے ہوں گے، ظروف بنا رہے ہوں گے۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پہ تعمیرات ہوئی ہیں، اور ہمیں جام جسکرن کے گوٹھ کی سائٹ سے 13ویں صدی کے بعد کا مٹیریل نہیں مل رہا۔
जी साइट बिल्कुल कवर हो जाती है पानी से, तो 1-2 घंटे के बाद तो इट टुक अस सम टाइम टू गो इनटू द डेप्थ कि ये क्या है। फॉर मेनी मंथ्स वी विजिटेड दैट साइट एंड वी सॉ कि जब वो सिल्ट पीछे जाती है तो दे वर आउटलाइन ऑफ फोर्ट्रेस और काइंड ऑफ अ फोर्ट्रेस। उस वक्त हमें कंफर्म नहीं था, तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया और दैट वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज इट वाज नॉट इन एनी ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेज। इवन इब्न बतूता भी नहीं बता रहा कुछ। राणू कोट, वो कोट राणू अजमल उसका था। ये जो राणू कोट था ये दरिया के इलाके पर था, ज़रई इलाका भी था, समंदर भी करीब समंदर के साथ, और व्यापार के लिहाज से, अशिया के लिहाज से आना जाना ये भी था, खुशकी का रास्ता, दरिया का रास्ता। इस वजह से बहुत ही एक अहम इलाका था, अहम कोट था। हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं उसमें लोक अदब है, उसमें मौजूद है। ये जो हमारी लोक कहानियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि ये इसमें हमारी हिस्ट्री भी है, हमारी वो पुरानी सकाफ़त भी है, वो कल्चरल भी हैं, लेकिन मुआशी हिस्ट्री भी इसमें है। और राणू कोट जो है एक रियासत का ये आखिरी जो है ऐसा कोट था, उसमें बादशाह भी रहता था और एक तहफ़्फ़ुज़ का मतलब जहाँ पूरे इस धाराजा जो रियासत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। और ये राणो कोट के मुतल्लिक ये ज़िक्र चले हैं कि ये 18वीं सदी तक ज़ेरे इस्तेमाल रहा, जिन पर हमला कल्हड़ों के ज़माने में हुआ है। तो उसके बाद वो सेटलमेंट भी बिल्कुल ही तबाह हो गई है। और उसके बाद जब दरिया ने थोड़ा सा और अपना रुख चेंज किया तो फिर जाकी बंदर वजूद में आया। पहले जो ये कश्तियाँ बादमान कश्तियाँ थी कुरंगी क्रीक से चलती थी, जब जाकी बंदर वजूद में आया तो ये कश्तियाँ शन क्रीक से जो चलने लगी, और ये बड़ा ज़बरदस्त दौर था इंडस डेल्टा का। उसको अभी जाकी बंदर भी कहते हैं, जूना शाह भी कहते हैं, जाकी बंदर भी कहते हैं, जाकी बंदर भी कहते हैं, लेकिन असल में लाहरी बंदर है। लाहरी बंदर, उसको लाड़ी बंदर भी कहते हैं, यानी सिंध के लाड़ का लायका जो है, ये पूरा लायका लाड़ है, उसका भी कहते हैं। Lahiri remained a port, primary port for 700 years. The modern Jaki port is basically just the non-submerged portion of Lahiri port. वहाँ पर हमेशा सल्तनत का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा। तो ये लाहरी बंदर का भी एरिया जो था वो मकामी चीफ्स जो थे, जैसे समा हैं, समों से पहले सुमरे थे, तो उनके हाथ में नहीं दिया गया। इसलिए हमें उनकी तरफ से, उनके लिहाज से, उनके शख्सियत और उनकी शनाख्त के हवाले से कोई मटेरियल वहाँ से रिपोर्ट नहीं हुआ। 16-17 सेंचुरी तक हमें टाइल्स के पैटर्न्स मिल रहे हैं, खूबसूरत हमाम हैं और अंदर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है, ग्लेस टाइल्स मिल रहे थे और पॉटरी भी बहुत खूबसूरत मिली है इधर से।
समंदर बढ़ गया है, रतोकोट समंदर के पानी में घेरा हुआ है, लाहरी बंदर समंदर के पानी में घेरा हुआ है, समंदर का पानी आ गया है, उसकी क्लाइमेट चेंज हो गई है, उसकी आबहवा चेंज हो गई है. आस्ता आस्ता जो पानी आना बंद हुआ, क्योंकि शुरुआत हुई पानी बंद होने से. जब पानी होना बंद हुआ तो फिर समंदर में डेल्टा को भी काटा, ज़मीनें भी बंजर हुई, माल मवेशी भी ख़त्म हुए और लोगों को हिजरत भी करना पड़ी. क्लाइमेट माइग्रेशन हुई, लोग मुस्तकिल पानी की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो पक्के किनारों पर शिफ्ट होना शुरू हुए. औरतों का हमने वो रोज़गार सिर्फ नहीं खोया, हमने अपना कल्चर भी खोया है. और बहुत खूबसूरत कल्चर था हमारा माहीगीरी का, जो हमने अपना कल्चर भी वहाँ पर खोया है. लोग हमारे, जिस तरह बाबा बता रहे थे कि क्लाइमेट माइग्रेशन जब हुई तो किस तरीके से औरतें जो है वो एक गुरु की शक्ल में बैठ के वहाँ पर जो है वो सॉन्ग जो है वो एक दुख जो है वो एक गाने के ज़रिए अपना बताती थी कि किस तरीके से लोग हमारे जो है वो अपने आबाई अमाज गाएँ छोड़ के जा रहे हैं. मेला मडियूं माटियूं जिणियूं उन्हनि जूं गाटियूं छिड़कियो छेलन खेडियां मारू लॾे से दूर विया. समंदर राइज कर रहा है ना, बढ़ रहा है, तो उससे आसार कदीमा का जो यकीनन वो बिल्कुल वनिष्ठ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी सारी. क्योंकि जो हम अपने मादी को नहीं बचा सकते, अपने रिसोर्स को नहीं बचा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने गुजरे ज़माने को नहीं बचा सकते, आप अपने रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करें तो फिर आप क्या करेंगे? ये बड़ा संजीदा सवाल है, उस पर किसी बड़े प्लेटफार्म पर इस पर बात होनी चाहिए. मारूरिया सब मुल्क मटे जांगिन खां आया जटे काबू कयां जे कोटन में बाक़ी रहिया ॾींहड़ा बटे. सरतियूं कीअं विसारियां वतन खे पीसारियां जेसी तां पई जियां अला मारू लॾे से दूर विया. मालन जूं त हे पुठियूं मेयूं ॻोयूं ॿकरियूं सुठियूं रिढूं त असांजे राॼनि में सदा सुन पेयूं उठियूं. Thank you, Pakistan. Underwater heritage can be found almost everywhere, not only in the sea, but also in lakes and rivers. So now, let's travel from Pakistan to Austria and explore a very different underwater environment. Hallo, mein Name ist Helena Seidelder von Secker. Ich bin Archäologin und Forschungstaucherin und seit 2012 im Kuratorium Pfahlbauten, dem nationalen Management für das UNESCO-Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen in Österreich tätig. Seit März 2026 arbeite ich auch in einem neuen Forschungsprojekt mit dem Namen Aquacultural Heritage. In dem Projekt möchten wir über die prähistorischen Pfahlbauten hinausgehen und Unterwasserkulturgüter aus allen Epochen aufnehmen. Und ja, auch in unseren Binnengewässern, in unseren Seen, Flüssen und Mooren befinden sich zahlreiche Fundstellen. Heute, anlässlich des ersten internationalen Tages des Unterwasserkulturerbes, möchte ich euch zu einer dieser besonderen Fundstelle mitnehmen. Tauchen wir also gemeinsam ein in Österreichs verborgene Geschichte unter Wasser und besuchen einen voralpinen See in Kärnten. Man sagt, Wasser ist Leben. Aber das Leben entspringt nicht nur dem Wasser. Es findet auch seit jeher am Wasser statt. Das war auch schon vor 6000 Jahren der Fall, als Menschen am Keutscherer See siedelten und ihre Häuser auf einer ehemaligen Insel im See erbauten. Heute ist die Insel versunken und befindet sich ungefähr 2 bis 3 Meter unter Wasser. Sie ist nur mehr als heller Fleck aus der Luft zu erkennen.
Um 3947 v. Chr., also vor ungefähr 6000 Jahren, war der Wasserstand deutlich niedriger am Keutschacher See und Menschen errichteten mehrere Häuser auf der Insel im See. Die Pfosten der Häuser wurden in den Seeboden gerammt und darauf ein Holzbau mit Lehmwänden errichtet. Nägel und Klammern gab es damals noch nicht. Was nicht ineinander gesteckt oder verkeilt wurde, musste mit Seilen aus Bast zusammengebunden werden. Hüttenlehmreste, Schnürreste und Pfähle, die noch heute aus dem Seeboden ragen, belegen eine kleine Siedlung auf engem Raum aus der Kupferzeit. Entdeckt wurde die Fundstelle als erste Pfahlbausiedlung auf heute österreichischem Boden bereits 1864. Daraufhin folgten diverse Untersuchungen und in den 1950er Jahren fanden sogar erste Unterwasserausgrabungen an der Fundstelle statt. Untersuchungen belegen eine bäuerliche Lebensweise. Ackerbau und Viehzucht wurde wohl am umliegenden Festland betrieben. Zahlreiche prähistorische Tierknochen von der Insel zeigen jedoch noch ein stark ausgeprägtes Jagdverhalten. Die hervorragenden Erhaltungsbedingungen unter Wasser ermöglichen die Erhaltung von organischem Material wie Holz, Knochen, Rinde, Bast und pflanzlichen Resten. Diese Materialgruppe ist bei Fundstellen an Land meist völlig vergangen. Darum zählen diese Fundstellen unter Wasser zu einem einzigartigen Archiv. Sie bewahren die Geschichte über den Alltag der Menschen, die vor 6000 Jahren an unseren Seen lebten. Siedlungen entstanden an Seen, Flüssen und Mooren rund um die Alpen. 2011 wurde eine Auswahl von 111 solcher bekannter Fundstellen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, der Schweiz und Österreich zum UNESCO-Welterbe prähistorische Pfahlbauten um die Alpen erklärt. Doch was sich über Jahrtausende erhalten hat, ist auch unter Wasser zerstörerischen Prozessen ausgesetzt. Sturmereignisse, natürliche Strömungen, aquatisches Leben, Temperaturveränderungen und damit verbundene Veränderungen im Ökosystem unserer Seen setzen den Denkmälern unter Wasser zu. Der Fundstelle im Keutschacher See wird beispielsweise eine ganz bestimmte Fischart gefährlich, der Zander. Der sich zur Laichzeit gerne an der Untiefe aufhält, wedelt hier mit seinen Flossen große Bereiche für seine Laichgruben frei. Dabei fächert er Fundmaterial auf und verlagert dieses. Außerdem kann das freigewedelte Material leichter von Strömungen erfasst und weggespült werden. Er trägt mit seinem Verhalten zur Zerstörung der prähistorischen Reste bei. Das Kuratorium Pfahlbauten kümmert sich um die Fundstelle. 2-mal im Jahr besucht ein Team aus Taucherinnen und Tauchern die Untiefe und kontrolliert den Zustand des Bodendenkmals unter Wasser. Zum Schutz der fragilen prähistorischen Reste werden Schutzmatten aus Basaltgewebe in Bereichen mit Kulturschichterhaltung ausgelegt. Dadurch können sie durch Fische keinen weiteren Schaden nehmen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Ein Anker oder ein Angelhaken kann sich leicht an den Matten verfangen und diese aufreißen. Deshalb befinden sich alle UNESCO-Welterbestätten in Kärnten und Oberösterreich in ankerfreien Schutzzonen. An der Fundstelle am Keutschacher See gilt zudem ein Fischereiverbot, welches durch entsprechende Schilder gekennzeichnet ist. Durch die Einhaltung der Schutzzone können wir gemeinsam das bisher einzige UNESCO-Welterbe Kärntens bewahren. Neben prähistorischen Siedlungsresten befinden sich noch zahlreiche weitere Fundstellen unter der Wasseroberfläche. Im Forschungsprojekt Cultural Heritage wird versucht, das oft unsichtbare Unterwasserkulturgut genauer zu erfassen. Mittels geophysikalischer Methoden wird der Seegrund großflächig abgesucht, aber auch Fundmeldungen aus der Bevölkerung sollen helfen, die versunkenen Spuren aus der Vergangenheit sichtbar zu machen.
Mit dem Forschungsprojekt Aquacultural Heritage wollen wir weitere Fundstellen unter Wasser auf unserer Landkarte verzeichnen. Denn nur was wir kennen, können wir auch schützen. Und wie euch dieses Video hoffentlich gezeigt hat, ist das, was wir in unseren Seen und Flüssen haben, durchaus schützenswert. Wir finden, auch Kulturgut in Binnengewässern verdient internationalen Schutz, fachliche Sorgfalt und öffentliche Aufmerksamkeit. Darum wünschen wir uns auch, dass Österreich der UNESCO Convention von 2001 beitritt, die den Schutz des Unterwasserkulturgutes im Fokus hat. Und damit verabschiede ich mich aus den Gewässern Österreichs und für euch geht es weiter mit einer Präsentation einer anderen Fundstelle. Viel Spaß dabei. Ciao! That was Austria. It was amazing to see how much history can still be preserved beneath the surface of a lake. But now let's head back to the sea and travel to the UK, where we'll discover another part of our underwater past. The Nautical Archaeology Society is a UK-based charity that's been working on the preservation and protection of our underwater cultural heritage for over 50 years. As a UNESCO Accredited non-government organisation, or NGO, the NES, along with other NGOs, provides an invaluable knowledge of current practices and issues in the field of underwater archaeology. NGOs can directly facilitate the development of underwater archaeology at a national, a regional and international level, and play an important role in the dissemination of the ethical principles and guidelines of the 2001 Convention. Since 2019, the NES has been investigating a shipwreck out of Eastbourne on the south coast of England, the Klein Hollandia, an amazing wreck that has only just begun to give up its secrets. The remains of the ship provide the opportunity to take us back to 17th century Rotterdam, to the Dutch golden age of sail, and to the men who sailed and operated the ship. We know that the Klein Hollandia was built at the Admiralty Shipbuilding Yard in Rotterdam, probably between 1654 and 1656. The Rotterdam Admiralty was responsible for managing naval forces, protecting shipping and collecting taxes in the region of the Maas River. The Klein Hollandia was built as a 54-gun ship and was involved in all major sea battles during the second of the Anglo-Dutch Wars, 1665 to 1667, a conflict between England and the Dutch Republic, partly for control over seas and trade. A wreck is protected by UK legislation under the Protection of Wrecks Act of 1973. This means that the wreck can only be visited and worked on under licence from the UK government. Although the UK have not yet ratified the 2001 Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage, the UK government does use the annex of the Convention as best practice for the investigation of underwater cultural heritage sites like shipwrecks. Therefore, all our efforts directed at the wreck of the Klein Hollandia need to abide by the annex of the Convention. As an NGO to the UNESCO 2001 Convention, the NES has been working with partners from Historic England and the Cultural Heritage Agency of the Netherlands since the beginning of the project. Integral to this collaboration is a shared heritage approach, whereby all parties take an active role in the management and the archaeological research into the wreck.
Both organisations have supported the recording and the research since the discovery in 2019 and take very seriously their duty to ensure that the site can be protected, researched and enjoyed for many years to come. While some of the site is stable, even after 350 years on the seabed, some organic parts of the wreckage, like these rigging items, show signs of being eaten by marine wood-boring animals. Dealing with these at-risk artifacts while we still can is crucial to improving our knowledge of the vessel. The letters on the base ring of this bronze gun are the maker's name, Cornelis Uydrog, who worked in Rotterdam and The Hague making bells and cannons. The NAS is perhaps most well known for our education programme, training people in the skills needed to take part in archaeological research projects. The investigation of the Klein Hollandia, managed by the NAS and the government licensee, is providing an opportunity for trainees to contribute their skills and experience to an internationally important project. We recognise that shipwrecks also act as reefs for marine life. We operate a strict no-take policy regarding marine species on the Klein Hollandia and regularly undertake marine biodiversity studies on the wreck as an indicator for the health of the waters and the seabed off the Sussex coast. As part of our commitment to sharing our precious underwater heritage with everyone, we regularly host protected wreck day trips to the Klein Hollandia. We invite recreational scuba divers to join the team for the day to see and hear all about the historical and archaeological research being undertaken. Many of the divers joining our protected wreck trips to the Klein Hollandia have undertaken NAS training courses and come back year after year, offering their help to document the remains lying visible on the seabed. Some of the features and artifacts visible include this brick galley floor, helping us to orientate the bow of the ship to the east of the wreck site. Artifacts like this Carrara marble tile tell a story of the ship's cargo, while other objects, such as a gunport lid or even small lead musket shot, tell us about the operation of the 17th century fighting warship. Simple finds like these Dutch ceramics tell us about the crew's life on board. In line with the annex of the 2001 Convention, all recoveries made from the wreck are conserved and then curated by a museum. With the agreement of the Dutch and the English government agencies, all the recovered finds are curated and displayed at Bexhill Museum in Bexhill-on-Sea.
Before the artifacts go to Bexhill Museum, we arrange for them to be scanned using a structure-like scanner. This is done by the team at the University of Southampton's Centre for Maritime Archaeology. Working with NES volunteers, the resulting scans allow the creation of digital 3D models of the individual objects that can then be shared with researchers and with the general public on the Sketchfab platform. Research into the story of the Klein Hollandia continues in England and the Netherlands. We believe that examining our shared blue heritage together can serve as a conduit for future collaborations, as well as acting as a model of best practice for underwater archaeology in the 21st century. That was Klein Hollandia, a shipwreck full of stories from the past. But how can we study a wreck when we can't always be there to see it? Today, technology is giving us new ways to explore underwater sites. So let's travel to Finland and see how 3D technology is changing underwater archaeology. No hei, mä oon Markku Luoto, Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja. Ja Suomen meriarkeologinen seura on Suomen ainoa UNESCOn akkreditoima tieteellinen seura. Ja tänään tosiaan tulee kuluneeksi 25 vuotta UNESCOn vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun yleissopimuksen solmimisesta, jonka Suomikin toivon mukaan on ratifioimassa ihan näinä päivinä. Ja täällä meillä on nyt sukeltajat vedessä. Me teemme 3D-mallinnusta John Klugesin tunnistetusta hylystä, eli englantilainen 1872 uponnut priki, jonka onnettomuuden yhteydessä yksi merimies hukkui ja alus katosi. Meidän Turun porukkamme Barlius-ryhmän Ilkka Järvinen selvitti Lloyd's Register Foundationin avulla tämän hylyn identiteetin eli nimen, kapteenin ja lastin, koska tästä hylystä tiedettiin 3D-mallin avulla, että se on noin 27 metriä pitkä. Siinä on ollut viljalastia ja siinä on messinki- tai kuparipellitys ulkopuolella, joka viittaa Atlantilla tapahtuvaan rahtiliikenteeseen. Ja näillä tiedoilla selvisi, että kyseessä oli tosiaan 1839 Englannissa rakennettu sittemmin John Klugesin nimetty alus, joka oli viljalastissa matkalla Kronstadtista Helsingjöriin ja sitä edelleen eteenpäin, mutta jonka matka päättyi syysmyrskyssä lokakuun lopussa 1872 tänne Porkkalan järveen eteläpuolelle. Joo, meillä on täällä puolen tusinaa vapaaehtoista ja yksi ammattimeriarkeologi meidän kanssa tutkimassa. Ammattimeriarkeologi on Sami Briski, valmistunut Helsingin yliopistosta ja töissä museovirastossa. Eli kun tuossa 3D-mallin sukelluksen aikana viittaa meriarkeologiin, niin viittaan aina Samiin. Meillä on sukeltajat just mennyt veteen. Ne sukeltaa oikeassa hylyssä. Mä sukellan virtuaalihylyssä. Ja me käydään tuossa reaaliaikaista keskustelua sukeltajien kanssa. Metallinen ankkuri, jossa on metallinen putki.
Eli sukeltajat on nyt saapuneet tähän ankkurin viereen. He näkee tämän suunnilleen sama, minkä mekin, että tässä näkyy tämä ankkuri ja hylyn keula nousee tonne ylös. Ja tosiaan tämä on tämmöinen täysmetallinen ankkuri. Tässä on ankkurin tukki, eli tämä poikkipuu. Vanhemmissa ankkureista oli aina puuta ja ainoastaan tämä ankkurin varsi ja lapiot metallia, mutta tämä on täysmetallinen ankkuri. Joo, tämä metallinen tukki viittaa siihen, että ollaan selvästi 1800-luvun puolella. Hylyn kyljessä on ehjää kuparipellitystä. Hylyssä on kuparipellitys, kuitti. Tää alus on tullut Itämeren ulkopuolelta. Kyllä, koska Itämerellä ei juurikaan käytetty näitä kuparit tai muita pellityksiä. Täällä on niin vähän noita barnaakkeleita ja muita, mitkä tarttuisi aluksen pohjaan, mutta heti jo Tanskan salmista, kun mennään läpi, niin ne yleistyy, koska valtamerellä muuten nämä meren elävät tarttuu siihen aluksen pohjaan tosi hanakasti. Tässä näkyy ankkuripeli. No, ankkuripelissä on kettinkiä. Ankkuripeli, jos on metallikettinkiä, kuitti. Eli tosiaan näitä ankkuripelejä on erilaisia. 1700-luvulla tämä rulla, mihin ankkurikettinkin rullattiin, niin se vaan makasi tuossa kannella, koska silloin käytettiin ankkuriköysiä. Mutta sitten kun tuli ketjut, niin se piti nostaa tämmöisten tolppien varaan, mitä sanotaan poskiksi. Ja tosiaan tässä näkyy vielä ankkuriketju. Tää kettinkihän on taas toinen, mikä tekee tästä niinku täysin varmasti sen 1800-luvun hylyn, missä tää epäilty. Peräsin paikallaan. Tutkitte peräsintä, joka on paikallaan. Eli sukeltajat nyt katsoo tosiaan, tässä on sinänsä harvinainen, että yleensä hylyt ovat menettäneet peräsimen, mikä on johtunut sit siihen, että ne on haaksirikkoutuneet. Eli kun on ajettu karille, niin hyvin usein, jos hylky kulkee jonkun karin yli, niin kun tämä peräsin ulottuu vielä monesti pikkusen alemmas kuin tämä köli, niin se on sitten revennyt irti. Eli tässä on peräsimen varsi, itse peräsin on vielä jäljellä ja tässä näkyy vielä peräsimen pinna, jossa sitten ruori tai ruoriakseli on ollut kiinni joko kulmavaihteella tai sitten köysillä. Sitten kellassa, paaran puolella pohjassa ja tässä näkyy yhdistetty puupala, mikä on ranapalkki. Kyllä, täällä näkyy myös tämmöinen ranapalkki, se on näistä palkeista tämä karvapalkki, jonka tuossa päässä näkyy 3 koloa. Niissä kaikissa on taljarulla. Ja sitten tuossa ankkurin, tuolla on toinen ankkuri, niin tuossa ankkurin renkaassa on ollut bloki, missä on kanssa ollut 3 rullaa. Eli siinä on 9-kertainen voimanpoisto. Eli tonnin painoinen ankkuri on painanut 100 kiloa ja sitä on pystytty sitten ankkuripehillä helposti nostaa ja laskea. Meidän rupeaa suorannus vaikka lähestymään loppua, vaan lopettaa sukellus. Joo, sukellettiin tosiaan tuolla John Cluen hylyllä ja hieno hylkyhän se on. Tämä oli mulle ensimmäinen kerta siellä. Mä en ole siinä itse mitään tutkimuksia tehnyt, mutta meillä on tosi ansiokkaita vapaaehtoistyyppejä, jotka sitten on kartoittanut näitä juttuja, tutkinut arkistoja ja sitten onnistunut identifioimaan tämän hylyn, niin onhan tämä hienoa päästä sitten katsomaan ja niiden työn helmien perusteella sitten itsekin nauttimaan tästä hienosta kohteesta. 3D-mallintaminen, erityisesti fotogrammetrinen 3D-mallintaminen on mullistanut meriarkeologian täysin. Nyt saadaan tunnissa aikaiseksi yhtä paljon dokumentaatiota hylystä kuin ennen vanhaa 10 vuodessa. Ja me ollaan tosiaan tehty näitä jo yli 200 kappaletta, jotka on kaikki verkossa meidän kotisivulta virtuaalisukellettavissa. Ja ehkä kuuluisin esimerkki siitä, miten tämmöinen auttaa tutkimusta, on tämä viime kesänä Falkeniksi tunnistettu hylky tässä ihan lähellä Porkkalassa, jossa Niklas Eriksson, ruotsalainen meriarkeologi, virtuaalisukelsi näissä meidän hylyissä ja huomasi, että siellä on selkeä pinassin hylky
joka paljastui sitten hänen tutkimuksissaan niin leikillisesti sanottuna Vaasalaivan pikkusiskoksi. Ja sitä kautta selvisi koko sen hylyn historia ja varsin merkittävästä laivasta oli kyse, joka myös toi Kaarle kuninkaan ruumiin 30-vuotisessa sodassa Saksasta takaisin. Toki näistä 3D-malleista on iloa kaikille sukeltajille, koska silloin voi etukäteen perehtyä hylkyyn ennen sukellusta ja tietää, mitä sitten hylyssä voi nähdä ja missä mitäkin on ja löytää tiensä. Eli ilman 3D-mallia ensimmäinen sukellus hylyssä menee aina ihmettelyyn ja orientoitumiseen, että missä on keula, missä on perä ja niin edelleen. Tämä työ on edennyt yksityisten lahjoittajien, kuten Lloyd's Register Foundationin, Weisel-säätiön ja Antero ja Merja Parman säätiön tuella. Ja paljon on vielä tekemättä. Finland showed us how technology can help us understand the past. Now let's see how underwater site can be protected and shared for the future. Our next stop takes us back to the UK. Hello, I'm Brandon Mason, Managing Director of Maritime Archaeology Limited. And today, August 21st, marks the very first UNESCO World Underwater Cultural Heritage Day. We'll be diving into one of Britain's most storied and iconic coastal locations, the Needles on the Isle of Wight. The Maritime Archaeology Trust works with Historic England to monitor and promote these protected wreck sites, safeguarding this heritage and raising public awareness of their value. So join us as together we explore the wonderful Needles with the Maritime Archaeology Trust. I'm Gary Mobb, I'm the Director of the Maritime Archaeology Trust, and I'm also the Chair of the Accredited NGOs, the 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage. And we're here today diving on the Needles. It just encapsulates everything that the 2001 Convention for Underwater Cultural Heritage stands for. And this is part of the World Heritage Day, which is the first one put forward by UNESCO, and hopefully it'll be the first of many, many, many to follow. I'm Mary Montague-Scott and I'm one of the trustees of the Maritime Archaeology Trust. And I'm really delighted to be diving today because I have had a passion for diving all my life and a particular interest in maritime heritage. I'm also the director of a maritime museum called Buckler's Hard, where 55 ships were built for the Royal Navy, and there are wrecks of those ships all across the world. What we're doing this morning is we're going to be diving on the Needles. And the Needles has been over 50 shipwrecks there. But there's a few significant ones that we've been working on for about 40, 50 years. One of the first ones that was of interest was a Campan, Dutch East Indiaman, went down in 1627, went around this sort of area here. Oh, this is a plan of the site. Okay. An underwater plan of the site with the Needles Rock here, Goose Rock here, and this happens to be a trail which cuts through where the wrecks are lying. And of these significant wrecks, there was a Campan, 1622, Dutch East Indiaman, off to Batavia, had a bunch of gold coin on, silver coin, so it attracted lots of sort of treasure hunters in the early days. Then 1753, the Assurance was on the way back from Jamaica. That was also wrecked on the site. There's evidence some coins scattered around the area, but I think they believe it drifted off and went off into the North Channel. So the main wreckage we have is of the Pomone, went down in 1811.
And most of the wreckage on the site is from the Pomone. We'll drop in here. This should only be about sort of 7 or 8 meters. It's quite shallow. Then we'll go north up onto the chalk ridge. We'll go across the ridge, then we'll come across the cliff, the actual edge of the Needles Rock, where there's a gully with a nice canyon, about 3 or 4 meters of water, drop down to 6 or 7 meters, and then we'll find these sort of ballast blocks. And then we'll drop down into deeper water here and around to the Anchors and Goose Rock. This sort of 10, 12 meters. And then we'll return to the entry point. We've got to be quite quick here because we're going on low water, the tides turn, it can be quite treacherous, hence the 50 odd shipwrecks that went down over the years. We did lay a dive trail down here about 1997. It was one of the first dive trails. There's a wire one, went all the way around the site, around the rock here, and it was great for the first year. Then, all of a sudden next year, the whole thing was weighted down, was ripped up and torn apart. Another reason we realised that this site has got lots of shipwrecks, and it's quite dangerous to dive. We've controlled it this morning. We haven't been there for a few years. We're monitoring the site. We're going to take you around and show you. You can look at the comparison between the Pomone and obviously the Agamemnon. This was just about 10 minutes into the dive when we came across the ballast blocks. And you can see, I should be pointing out on the map shortly. So this is the ballast block here, isn't it? I've just put the rule on it, measure. You've got the chart there, and we're just checking where it is. That's excellent. Just on the corner of Needles Rock, you see, just there. And so there's various piles of ballast blocks over the site, which you'd expect, of course, because when the ship hits the ground and the ship falls apart, the ballast is left behind as the wood degrades. So you'll get that in obviously ships of a similar age, where the ballast is pretty much the same between vessel and vessel. Then we've got to swim over this ledge, down into a dip, and we find a lot more material from another wreck, which is the Anglo-Saxon. This went down about 1879, a local wreck from Guernsey, carrying sort of granite blocks. Now we're moving across in the front of Needles Rock, and shortly we should come across one of the carronades. Two of those buried right at the foot of the rock. And this is amongst various other cannon, different sizes. There are some down there that they look bigger than the standard ubiquitous 18-pounders. I think there's some could have been up to 32 pounds. Okay, again, I think we'll come around to the front of Needles Rock by just pointing there. Fantastic to see these cannon laying on the seabed here off the Needles. It's something I've known about all my life, and I've always wanted to go and dive there. That's it, it's a story, it's a narrative, it's people's history lying on the seabed, and you can go down there, the south of the White, where you've got hundreds and hundreds of shipwrecks from all around the world coalesce there, they've got wrecked there. There's a global story here sitting on the seabed. If we can pick it apart and tell it, we need to get that story out to the public. So have you noticed the degradation of the wreck site over time? I mean, you've dived on it, as you said, for a long time. It's been relatively stable since we were there 20 years ago. So prior to that, a number of cannon, etc. were recovered. But what's left has been fairly stable, and it's created this sort of underwater museum that you can go and visit and look at and really sort of enthuse with. And this is the sort of site that we really want to promote today. Well, it comes back to wrecks being found, and people get scuba diving, going into the water and starting discovering wrecks. And then people started bringing items up from them and they were being declared. And then when people noticed back in the 1960s, 1970s, all this material coming up from wreck sites, they said, well, we need to have some form of protection for them, because there was no protection in the UK at all. And so there was a private member's bill called the Protection of Wrecks Act 1973 that went through and passed that protected named wrecks around the country. And this was brilliant because it hadn't been done before in the UK. And this is one of them. The Needles was one of the first sites that was protected because it's covered in the shipwreck. Particularly the HMS Pomone, most of it's there, very similar to other wrecks scattered around the globe, which also sort of protected under sovereign immunity. The push to have these protected actually got a lot of expertise in maritime archaeology in the UK who were advocating for sort of more global protection. And a lot of them contributed to the 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage.
And this is what we're celebrating today. Now, ironically, despite the fact that the UK pushed forward that protection or was quite an advocate for it, we still haven't signed up to the convention. After 25 years of the 2001 convention coming into place, we got the first global Underwater Cultural Heritage Day. This is supported by UNESCO and as an accredited NGO, with all the other 21 accredited NGOs around the globe, we're looking to commemorate that day. And this, what we're doing now, is part of that commemoration. That commemoration is visiting the sites, videoing the sites, and sharing that information that passes around the globe. And many of our partners are doing the same, which we will be seeing today. And this is the sort of site that's so fundamental for Underwater Heritage Day, because it's a site that tells a story. It's a site that has international importance. It's a site that we can look at, we can bring the information to the surface, and we can demonstrate the history on the seabed. The fact we have a museum just lying there that not everyone can get to, but everyone can see if we record it and bring it up. And the Maritime Archaeology Trust, this is a big part of your work, isn't it? It is. Well, we've been around over 30 years, so we've got a lot of experience. We're one of the oldest organisations of its kind. And so we got a lot of action, we got a lot of involvement with a lot of sites in the UK and overseas. And we want to show people what we're doing and share that. And we can see that the work we've been doing over the last 30, 35 years just isn't really being disseminated because it's all underwater. So now we want to bring it to the surface and show it not just to divers, not just to archaeologists, but to the world. And now with modern technology, photogrammetry, etc., you can get that information to the surface. Interestingly, on this part of the Pomone here, which is just a kilometre and a half away from the Needles wreck site, we were surveying this 25 years ago, and it was, we take measures, and it was weeks and weeks to get a sort of little measured sketch. Now, a couple of hours, photogrammetry, boom, and that's shared to everyone around through the World Wide Web. It can go out there immediately. What we've seen today is exactly why underwater cultural heritage matters. With the Maritime Archaeology Trust supporting Historic England in the ongoing monitoring and protection of these shipwrecks, these sites are recorded, preserved and shared rather than lost. And that's exactly the spirit of the 2001 Convention, to protect and promote, not plunder. And it's also why this first World Underwater Cultural Heritage Day is more than just a celebration. It's a call to care for and protect and investigate our shared maritime past. You can find out more about the work of the Maritime Archaeology Trust and UNESCO with these QR codes. Thank you for joining us underwater for this very special first World Underwater Cultural Heritage Day. Wow, there really is a whole world of stories under the water. Now let's continue our journey and travel to Martinique for our final stop. Située au cœur de l'arc des Petites Antilles, l'île de la Martinique est un havre de verdure, véritable petit paradis tropical entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Au nord, la montagne Pelée est un volcan actif culminant aujourd'hui à 1397 mètres. Elle a donné son nom à un type de volcan et d'éruption. La montagne offre aux habitants et aux visiteurs un paysage pittoresque unique au monde, classé en septembre 2023 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle domine la ville de Saint-Pierre, surnommée au XIXe siècle la perle des Antilles, le Petit Paris. Ville unique en son temps, avec ses maisons de pierre et ses rues pavées. Elle est dotée de l'électricité, d'un tramway, une cathédrale, une bourse, un théâtre, un hippodrome, un jardin botanique. Le 8 mai 1902, Saint-Pierre vit une terrifiante tragédie, l'éruption de la montagne Pelée. Catastrophe naturelle la plus meurtrière du XXe siècle qui rase la ville en quelques secondes et avec elle le principal port des Antilles. Le nombre de victimes est estimé à environ 30 000. Cet événement est à l'origine d'un cimetière d'épaves unique au monde, représentant un patrimoine maritime incomparable. Une dizaine d'épaves témoins de cette vie passée reposent au fond sur la vase. Parmi elles, le Biscay, la Teresa Lovigo, le Anna Igimors, le Diamant, la Clémentina, le North America, le Rorema, qui est la plus grande,
et le Tamaya, la plus profonde de la rade, entre 78 et 85 mètres. Colonisées au fil du temps par les organismes marins, ces épaves sont aujourd'hui d'incroyables sites de biodiversité et de véritables pouponnières de vie marine. Par 30 à 39 mètres de fond, gît l'épave du Biscaye. Navire de commerce mesurant 32 mètres de long sur 7 mètres de large, c'est un 3-mâts goélette en bois doublé de cuivre, construit au XIXe siècle à Bilbao. Partant de Bordeaux et passant par Terre-Neuve, le Biscaye arrive à Saint-Pierre chargé de tonneaux de morue, quelques jours avant l'éruption de la montagne Pelée. Les vestiges de sa coque sont encore bien visibles, colonisés par de nombreuses éponges, coraux, gorgones. Ils offrent des habitats divers à de nombreuses autres espèces. L'épave de l'Amélie est située au Carbet. Son site est facilement accessible depuis la plage. L'épave est disloquée en plusieurs morceaux éparpillés sur le sable entre 5 et 12 mètres de profondeur. L'Amélie est un navire à coque métallique, initialement construit comme un navire à roues à aubes, puis transformé en 3-mâts. En provenance de Guyane vers Fort-de-France, il fait escale à Saint-Pierre pour réparer une voie d'eau. Conduit à l'Anse du Rhin, il naufrage en février 1902, quelques mois avant l'éruption. L'épave du Roraima repose à environ 300 mètres du rivage par 47 à 60 mètres de fond. C'est l'épave la plus emblématique de la rade de Saint-Pierre, avec ses 110 mètres de long et 11 mètres de large. Le Roraima est un navire à vapeur à coque en métal et propulsion à hélice. Construit en 1883 à Glasgow, il est mis à l'eau sous le nom de Gazi. Racheté en 1899 par la Quebec Steamship Company, il est rebaptisé et utilisé comme transport de passagers et cargo vers les Antilles. Brisée en 3 morceaux, l'épave est bien conservée. C'est un site très prisé des plongeurs expérimentés. Elle est un pôle d'attraction pour les poissons et abrite une biodiversité exceptionnelle. Les coraux fil de fer, aussi appelés virgulaires, et les gorgones blanches qui la peuplent sont à l'origine du surnom que lui a donné Jacques-Yves Cousteau, l'épave aux cheveux blancs. L'association Archéologie Petites Antilles, organisation à but non lucratif dédiée au patrimoine archéologique subaquatique et terrestre. Observateur de l'UNESCO dans le cadre de la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, l'AAPA concentre ses actions sur l'étude et la préservation du patrimoine dans les Antilles à travers des descriptions, des enregistrements multimédia et des modélisations 3D. Elle œuvre aussi à la sensibilisation et à l'éducation du public et des scolaires, à travers des conférences, des expositions et des baptêmes de plongée sur épaves peu profondes. L'association est un club de plongée à but non lucratif, membre de la Fédération française de plongée sous-marine. L'AAPA mène aussi des actions de sensibilisation auprès des acteurs et des décideurs. L'association Archéologie Petites Antilles développe des projets liés à la biodiversité sous-marine en relation avec la Convention UNESCO sur la diversité biologique et étudie l'impact du changement climatique sur la vie marine autour des épaves et sur leur préservation.
Le patrimoine que représentent les épaves de Saint-Pierre est difficilement accessible, car immergé. La réalité virtuelle permet de le faire connaître au plus grand nombre. Les modèles 3D réalisés par l'association Archéologie Petites Antilles répondent à des objectifs de médiation et de sensibilisation du grand public. Ils permettent aussi de s'assurer de la conservation d'images de ce patrimoine culturel, qui est un lieu de mémoire important des événements tragiques de 1902. Les modèles 3D permettent d'enregistrer l'état des épaves avant qu'elles ne disparaissent des paysages sous-marins.